Dear students, today we are going to discuss day 9 schedule, that is the 6th chapter we are going to discuss, which is chapter 6th chapter. So already I have given an information about this. In the 6th chapter, totally the 20 marks, the weight is this year. We are going to get the more marks in this chapter. It is very important chapter. Go through this chapter total, that is the 4 marks, the 2 marks, 8 marks questions. Very important, two marks questions and the 2 4 marks questions and 1 8 marks question we are going to get from this chapter. So this is the first, we will discuss the 2 marks questions. Distinguish between a mechanical and biological vectors. What is a vector? First of all, the vector which carry the parasite from one place to other place, that is considered as a vector is a carrier. దీన్ని తెలుగులో వాహకము అంటారు. యాంత్రిక వాహకము మరియు జీవ వాహకము మధ్య భేదం రాయండి. యాంత్రిక వాహకము, జీవ వాహకము. మెకానికల్ వెక్టర్ అండ్ బయాలజికల్ వెక్టర్. Here the transfer of parasite from one place to, that is the transfer the infective stages from the one host to other host, but here there is no change in the parasite. For example, you take the Entamoeba histolytica, the tetranucleated cysts are infective stage to man. So that is the food which is contaminated by the houseflies. So that tetranucleated cysts which are present in the food, so that housefly may sit on the contaminated food and it carries that contaminated material. If it sit on the contaminated material, so it carries the tetranucleated cyst from one place to other place. Just it is carrying the parasite, infective stages, but there is no change in the parasite. Infective stages lo em changes undu. Example, housefly acts as a mechanical vector. యాంత్రిక వాహకం తెలుగులో చెప్తా చూడండి. యాంత్రిక వాహకము అనగా ఒక పరాన్నజీవి యొక్క ఇన్ఫెక్టివ్ స్టేజెస్, అంటే వ్యాధిని కలిగించే దశలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ వ్యాధిని కలిగించే దశలను ఒక దగ్గర నుంచి, ఒక ప్రాంతం నుంచి, అంటే ఇక్కడ ఆహారం, కలుషితమైన ఆహారం పైన ఒక ఈగ దానిపైన కూర్చొని ఈ చతుస్కేంద్రక దశలు అనేటటువంటి ఎంటమీబా హిస్టోలిటికా యొక్క చతుస్కేంద్రక దశలను ఇలా పట్టుకొని ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్ళి కంటామినేట్ చేస్తుంది ఫుడ్ని, అంటే కలుషితం చేస్తుంది. ఆ కలుషితం అవుతుందే తప్ప ఆహారము ఈ పరాన్నజీవి యొక్క వ్యాధికారక లక్షణాలు ఉన్నటువంటి దశ ఏదైతే ఉందో ఆ దశలో ఎటువంటి మార్పులు, అంటే పారాసైట్కి సంబంధించిన, పరాన్నజీవికి సంబంధించినటువంటి దశలో ఎటువంటి మార్పులు జరగవు. చతుస్కేంద్రక దశ ఇక్కడ ఏ విధంగా ఉందో అక్కడ కూడా అదే విధంగా ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గర తీసుకెళ్ళి పెడుతుంది, అంతే తప్ప దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ ద పారాసైట్. బయోలాజికల్ వెక్టార్, జీవవాహకము అనగా డ్యూరింగ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ పారాసైట్ in that particular vector which is carrying that parasite which is carried by that vector, it undergoes changes. Here we have to take the best example is, we are all studying about the Plasmodium vivax life cycle. That is the Plasmodium vivax which is carried by the mosquito. In the mosquito, it exhibits sexual reproduction, and first stages which are entered into the Plasmodium vivax stages which entered into the mosquito, they are the gametocytes. So after few days it changes into the sporozoid stages. It has entered in the form of gametocytes, it came out in the form of sporozoids. That is called as, and here the parasite which undergoes changes in that particular vector, that vector is called biological vector. ఓకే, జీవవాహకం అనగా ఏదైనా ఒక పరాన్నజీవి ఒక రూపంలో ఆ యొక్క వాహకంలోకి వెళ్ళి ఆ వాహకంలో మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తరువాత, కొన్ని మార్పులు సంభవించిన తర్వాత వేరే దశగా రూపాంతరం చెంది ఆ దశ అనేటటువంటిది ఇంకొక స్పోరోజాయిడ్ దశ. ఇక్కడ మనము ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ చెప్పుకుంటున్నాం. ఆ ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్లో గ్యామిటోసైట్స్ అనేటటువంటి దశలు అనేటటువంటి వెళ్ళిన తర్వాత స్పోరోజాయిడ్స్ ఫామ్ అయ్యి బయటకు వస్తాయి. ఆ స్పోరోజాయిడ్స్ అనేటటువంటివి మానవునికి వ్యాధిని కలిగించే దశలు అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ మస్కిటోల దోమలో మార్పులు జరిగింది, పరాన్నజీవి మార్పులకు లోనై ఒక దశలో ప్రారంభమైనటువంటి ఇంకో లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుకుని స్పోరోజాయిట్ల రూపంలో బయటికి రావడం జరిగింది. అటువంటి దాని ఆవాహకాన్ని జీవవాహకము అని అంటారు.
Second question, what do you meant by parasitic castration? Give an example. పరాన్నజీవ క్యాస్ట్రేషన్ అనగానేమి ఒక ఉదాహరణ ఇవ్వండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనము బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద ఆన్సర్, పారాసైటిక్ క్యాస్ట్రేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. పారాసైట్ విచ్ కాజ్ ద క్యాస్ట్రేషన్. సో హియర్ it affects the parasite which affects the gonads. There is a degeneration of gonads which takes place. That is called the castration of, say, ఇక్కడ పారాసైట్ అనేటటువంటిది పరాన్నజీవి. Say host, the effects of parasite on host. If you know the effects of parasite on the host, here the different effects, parasitic castration, gigantism, neoplasia, these are the effects of parasite on the host. See, what one of the effect of parasite on the host, that is the parasitic castration. Because of the parasite which degenerates the gonads of the host, that is called parasitic castration. Because of that, there is no production of the hormones which are useful for the giving birth to the next generation. That is called the degeneration. By that, because of that effect, degeneration of the gonads, there is no production of young ones. Saculina, example, Saculina is a parasite which causes the degeneration of gonads in the Carcinus menas అనేటటువంటి పీత. పరాన్నజీవి అతిదేయి యొక్క బీజకోశాలను నాశనం చేస్తుంది. అతిదేయి యొక్క బీజకోశాలను నాశనం చేస్తుంది. దానిని పరాన్నజీవ వంధ్యత్వము లేదా పరాన్నజీవ క్యాస్ట్రేషన్ అని అంటారు. సాక్యులైనా అనేటటువంటి జీవి కార్సినస్ మెనాస్ అనేటటువంటి అతిదేయి యొక్క బీజ కణాలను నాశనం చేస్తుంది. దీనిని పారాసైటిక్ క్యాస్ట్రేషన్ లేదా పరాన్నజీవ వంధ్యత్వము అని అంటారు. బీజ కణాలను, దట్ ఈస్ ద గోనాడ్స్ విచ్ ఆర్ డీజనరేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద పారాసైట్. గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. నియోప్లేషియా అనగానేమి ఒక ఉదాహరణ రాయండి. నియోప్లాషియా అంటే